Come near the end of the month for your nephew's birthday. There you go. You're widely trained in sort of jack of all trades, master none for your job. You just refuse to touch money or deal with people directly. Oh, you've been shifted around your job's roster rules. You've done closer opener and midship. Your specialty is working the fries. We reach you the drive-through window and strangle a motherfucker. You know better. Yep. You're now a year and a half out at Arby's. I'm taking 2 days off for yourself. I'm sick for time. Oh, okay. Payday 2. Payday's been pretty fun. No Man's Sky and your Switch. I haven't tried the No Man's Sky stuff yet, but I got me a Nintendo Switch as well. I got back into console gaming because of 2 games: God of War and Monster Hunter World. Reason why I want to try Nintendo Switch was because what game was it that I want to play on Nintendo Switch so bad? Oh, it was my first introductory series into the Fire Emblem. 3 Houses was really fun. Also Pikmin. I like to play with Pikmin. And the Infamous and a bunch of other shit. Oh, that's cool. I think part of my medicine got spilled in here. Like, man, my water tastes weird. Oh, that's because my medicine was in here. Ooh. We heard, yep. It was, then I wanted to try the Astral Chains, which I barely got to play of, because other games kept coming out. I just tried Pikmin recently, that was really good. What else did I play? There's Super Smash Brothers. That was pretty good. I liked it. I want to try Breasts of the Wild. You know, Breath of the Wild. I haven't tried the Xenoblade Chronicles yet, but I want to. I'm waiting for part 1 of the Definition series to come out. It finally did, but I still didn't have it. Pikmin 3, or the Deluxe, you know, that came on a Wii U. The thing is, I never owned a Wii U, nor did I have a Wii. I never owned a Wii. Gotta love leaf tea, man. So I just had to pour myself some hot water right now and just grab me some pearl leaves and just wham, drop that in there. Sorry if all that crinkle messed up your ears. Yeah, there's also Dragon Quest 2. Like, Buck has been telling me about Dragon Quest. I'm like, man, there's so many good games. So it's like they all compete for my time. Refractor 4? Don't know what that is. For Witcher 3 free Switch. Oh, nice. XCOM, The Dire Crusade. Dude, I've been doing a lot of XCOM on the PC here. I just recently finished Chimera Squad too. And Witcher 3, my god. Long game. Already it's time. Hey, it's safe to say that the Army Alliance's security will be tied from here. Return back once they spot us. Are you ready? Let's keep going. Yeah, better plot, mechanics, and real combat. There's another Harvest Moon-like-esque game that I've been liking. I think it's called Story of Seasons or something. It came out on Steam not long ago. I love my Starcraft Valley though. I haven't played Starcraft Valley since well, started. Just this big update. Fun game, it's an RPG. I dig. I just gotta love those nice slice of life like games, man. Farming simulators with some RPG elements. So good. Security guard door. Yuri. Krito. Oh, they hit pretty good. I'm good. Type hit block. Oh.
And these guys don't mess around. Yada yada! Ta-da! Oromonka! What? Oh, can't even get that perfect block, man. And they hit pretty hard. Skadoosh! Gotta beat you down. Ooh, trying to perfect guard those is like really tough. StarCraft, yeah, I remember now. Dude, first day I played a StarCraft, I was like 24 hours. Ah, yes, this is my life now. No regrets. Let's take it to the top. Oi, 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 oi. Oh, MP. Mysterious leave. I probably should have bought more foodsies. Meh. It's like an hour though. There you go, man. That's all, Acidica. There's some rookie numbers, brother. Ooh. I have gear. Fish pouch. Okay, cool. Where the Chinese gonna go? Any items? Yeah, see, the StarCraft is real, my dude. But yeah, that game's updated a lot since I last played it. After it first came out, and beat it, I stopped. But now, like, there's more to do now. Like, there's more ways to do and beat it doesn't. Playing out of no, I have not. That's a game that I'll put on the list. I love many other. The backlog is strong, brother. The backlog is strong. Oh, he's got a gun. Holy shit. Ah, boom! Suck at that. Yeah, like, even though the last couple years have been shitty to me, or 2020's been shitty, the one thing I do like that Acidica is that game has been really good lately. Like, a lot of good games. There's been a lot of shitty games, but there's some pretty good games. I feel you. It's just so many games that I like. Any? Any items? Mysterious leaf. Oops. Gotta give him that stuff. Lots of controversy, yep. Nani? Oh, Tom. I'm a lion Sue. Can't hold back. I gotta get rid of the small fry. Water! Nice. Oh. Gotta
Get on my gato. Yes, sir. Exit. Perfect gato. Gonna rock you down. Frito. A second to drive. Oh, dude. The feels are relatable, Acidico, when you have so many games and not enough space. Feels bad. Oh. Oh, helicopter. Well, fuck. Kamuro, please. So, hard drive? I feel you. So like when it comes to computer parts, you just gotta make decision like, okay, which one to upgrade first, which is very vital, more important. Which one I can delay, you know? Like for me right now, it's been my GPU, which thankfully your brother hooked me up with an upgrade. He may hook me up with another one before he moves, though. He's gonna be moving out of state. Then there's a case that I would need, and I'm considering maybe getting a CPU. When it comes to computer, it's always the MOBO, the hard drive, CPU, and the GPU. My motherboard was like, I think like a year or two ago, so it'll be good for a good while. So get a little GPU covered, but you know, a much stronger GPU I wouldn't mind. Recovery point. But a new case would definitely be very encouraging. Binding. Ooh, HP increase. Okay. Mini fridges are a nice thing to have. Got a soundtrack of these games. They're called conflicts. Yep. It's like playing with a car when it comes to piece parts. One part isn't working, then you gotta make sure the other part is compatible. And that they like each other, and then some shit. Oh! Knock him down, but shit. Gotta knock you down! Hunting her. Knock him down! Oh, he's berserked out of his mind. Yeah! Ah, there you go. And especially like if your case can't handle it and you like leave that bitch open or whatever. Which is not exactly the greatest thing to do. Oh hey, level up, nice. Stamina Knight, Astringent Gozu. Hand grenade? Just leave a grenade out in the open, why don't you? That's like a weird gorilla. Oh, and there's power supply too, and the fans. The guy took the fall for. 久しぶりだな、イチ。いつ出てきたんだ。俺の出所なんて気にもしてないでしょ。いじけたこと抜かすね。頼りの一つでもくれりゃ、向かいの一人ぐらい出してやってたぜ。特別にな。近江の大門ぶら下げた人間の出迎えなんていらねえっすよ。
親父にくっついて近江に寝返ったんすか。寝返る。おいおい、やめてくれよ。このご時世当たり前の身の振り方をしただけさ。それにしても一、たとえ登場会が残ってたとしても誰もお前の迎えには行かねえってことぐらいわかるだろう。忘れてねえよな。てめえが絶縁された身だってことをよ。俺は迎えのことなんて何とも思っちゃいませんよ。絶縁のことだって忘れちゃいません。じゃあなんだ、金でもせびりに来たか。ずいぶんな言いようですね。俺が誰の身代わりで10年も臭い飯食ったか分かってんすか。十分分かってるさ。分かってねえのはてめえの方だ。何？今夜は親父にとって大切な席だ。ことを荒立てて台無しにしたくねえ。自分で決めろ。おとなしく帰るか、ここで殺されるか。その扉開けて親父に会います。昔からてめえのふぬけ面見るたびにいつかぶっ殺してやるって思ったもんだ。偶然っすね。俺も頭に殴られるたびに。 I feel like with like some like glitching here and there I see from the graphics and image, I need the GPU. I woke up late. Gotta like air out and clean the case and all that. Kashira! Let's get going. Oh, I got a new one. Damage enemy by putting him in a headlock and throwing them power light. Let's go. Yeah! Okay. Perfect Gondo. Oh. Yeah! Boom! He has so much HP. Nani? Ooh. Everything else is upgraded. Same. Oh, he pulled on a knife now. Great. Ridicule. Not what that's about, but okay. Hardballs. Is that blood damage? French fries. Where'd the hand grenade go? You can tag on stuff, huh? Yakuza! Oh, perfect Gato. My God. And throw you on the ground. Yeah. Was that a fake out? You son of a bitch. Oh, he got blocked. That's right. If you're in a bad spot to try to attack with something, you can get locked out. Bastard. He's using a glass thingamabob. Krito. Oh. Gonna get a dodge up on that thing. He's in that glass shank. Yeah, I gotta take care of my PC. Ignored it. Oh! I really like how it can be very intuitive when, like, depending what your situation, you can do like a little extra attack. His attack rose, that doesn't sound good. I'm gonna guard. I'll bet so. Oh. Oh.
俺の番だな。乌龙七。See my power！ やちだ、レベルアップル。MP supposed to be magic, but it's mental points, I guess. Yeah, this guy, the main character I'm playing, he took 18 years of his life for this guy, this scumbag. その扉を開けたら二度と引き返せねえ。一、お前にその覚悟があんのか。18年。俺はこの扉開けるために18年。我慢したんだ。おやっさん。どなたかね。これは失敬。私宛ての客人です。やっぱり来たか。やっぱりな。お前だけは裏切らねえな。おやっさん、聞いてください。どうして。こんな日にトラブルですかな。いえ、トラブルではありません。心配なさらず。おやっさん。すべては予定通りです。Oh, they shoot him. Wow. すまねえな、イチ。死んでくれ。What the fuck? I went from an avocado loyalist to a deadbeat. That's my job now. I gotta look at these jobs. I like how it has a job class. Yeah, so for his boss, he basically took the rap for the guy I just beat up for 18 years because that guy shot somebody. And the thing is, the main character, he's very pitiful too because when he was born born and left in a soul plant, or you know, massage parlor, aka low-key brothel. His foster father is the owner and basically adopted him, but he passed away like way back. And there's one thing after that, the neighborhood, the whole city basically raised him. So once he graduated middle school, whatever, he dropped out of high school. What the fuck? There's a bullet wound right on the chest. I'll tell you here in a second. So to get the idea of it, and the thing is, oh yeah, Acidica, I got a Discord you can join if you want to keep up with what I do and what I plan streaming and stuff. So here's to put it. Here's what we know. So his mom left him. He doesn't know who his dad is. Basically, the prostitutes help raise them, look after him. The people around the neighborhood, the cities, like the little shops, like, you know, there's a granny who ran a cigarette store that basically looked after him. There's people like bartenders and stuff, or hostesses that talk to him, help raise him, to take care of him and stuff.
And the thing is, he would beat up people. He didn't join anybody. He was just by himself. It's not working? Really? Hold on. Volvo, did you mess up? No, it's right there. It says it's working. Okay, cool. So, you know, he would see who's easy prey and he would beat them up and take the money. But the thing is, he picked one kind of wrong guy to basically fuck up. He was part of a gang. All right, he was a Yakuza, not like the small town gangs, but actual Yakuza clan. So he beat up that guy, took his money, so they tracked him down. So while they were beating him, getting ready to off him, he threw down a name, and it was a name that's well-known family name, the Arakawa family. His boss is known as Arakawa the assassin. So when he threw down their name, they're like, well, no shit. But at the same time, we're like, well, we're in a feud with them. We're in a fight with these guys. So they called they called the leader of the clan. Well, no, they called the clan, but they told them, like, tell the clan leader he's gonna come down here and answer for his crimes for beating up one of our guys and taking his money. So the clan leader shows up, you know, sees the kid, which is him. And he's like, well, let me take a good look at you. Okay. It's like, all right, well, sorry about the whole mess. And then they're like, well, what are you gonna do, huh? Like how can we send this kind of like offense to us like this? He's like, I figure we'll do all right. So he like grabs dude knife. He says like, we're gonna borrow this real quick. Puts his finger right there, like his pinky, and right in front of these dudes, cuts it off. He's like, all right, kid, come on, let's go. So he takes him out. He basically saved his life. But you know, Ichi or Ichiban or Kasuga, Ichiban Kasuga, that's his full name. He's like, thank you for saving my life. But in the midst of saying thank you, dude's all like, bam, punch it in the face. Like, I don't need your fucking thanks, kid. To a Yakuza, to a family, to a boss, reputation and face is very important. No one can show weakness. Get out of my sight. So, you know, after being beat up, you know, he learned his lesson right there. Or so you think for Ichi. But it's like, you know, he's thankful for his life being saved. So he would go to where the Arakawa family was and be right outside waiting there for the boss, the patriarch. He would, you know, be there like, you know, if the boss took out a cigarette, try to light a cigarette for him or whatever, and he'd greet him. And the captain would like beat him up every now and then, but eventually the boss is like, no, stop hitting kid. Well, leave him, you know, it won't do him any good or whatever. He'll eventually give up. But through heat, rain, cold, Ichi waited outside his office every day, greeted him outside his office every day. And then once the year was up, the boss was like, okay, you know what? And he's with his kid. The boss shows up with his kid and he tells the kid, like, you know, go inside the building. It was like, look here, kid. Being a monster, being a gangster is not a life for a youngin' like you. It is not a good thing. It is a life of scum and being a scoundrel. You will not last. Your parents and family are worried about you. And he goes, I don't care about that. I owe you my life. And I have no one. I have no family. My foster father is dead. Everyone that I knew that was very close to me is gone. My mother left me. Like, we're literally in a room and all kinds of shit like that. And he goes like, huh. So as the boss is about to get ready to walk in the door, he looks at him, looks away, takes out a cigarette, puts it right there, and he just like waits a little bit. And Ichi goes, he sees the sign, he goes to light up the the cigarette's like, all right, come on, we're going in. He's like, yes, boss, and he follows him. He's done it for a good while. So year 2001, he's like, I think like 20 something now for Ichi. So with the incident, his captain basically shoots the guy. He takes the rap for his boss. Basically says like, I need you to take the fall. And, you know, Ichi wants to repay that. And the thing is, they're part of what's called the Tojo clan. So Arakawa family, Tojo clan. So he's supposed to be there for 15 years, but due to bad behavior, his sentence got extended 3 more years. Yep, Ichi's definitely known to be very honorable, very chivalrous, and very loyal.
And then his boss gave him a letter once 15 years was there, but you know, his thing got extended so he couldn't see him. But things happened. His boss basically betrayed the Tojo clan. And in the Yakuza series, Tojo clan has been a prominent power against another group called the Omi Alliance. So they always went back and forth. But now his boss went turncoat. And it's probably the Omi Alliance. And from what it looks like, is working with police that basically ousted a lot of Yakuza, a lot of clans and whatnot. There's very few Tojo clan loyalists and then some. So it's a lot of like puzzles we're trying to piece together, a lot of things of a web and then some. Ichi's always been a kind of punk, but the thing is, we take a look at this. The fact that, because in the conversation with other NPCs, he can't grasp certain vocabulary. Because we get the idea, he's uneducated. He's only had middle schooling. He's never had high schooling. So there's that. And he's very impulsive and instinctive. So a lot of what he learns is what he sees and what he does. Because the thing is, like, when he was a kid too, while growing up, he played a lot of Dragon Quest. He thinks himself as a hero. So every time he fights or being a Yakuza, he's like some kind of chivalrous hero. So there's that. I'm a classic street kid. And it's very relatable in some ways for some folks. And you can empathize and sympathize with him. Like, when I look at it, I'm just like, I pity Ichi. I feel bad for him. You get the feels. That to me is like very good, story writing right there. And construction. He's in Hobotown. That hair though. He didn't always have that hair. He had a punch perm, but they fucked up. What's it? 水曜はこの辺生ゴミの回収日だからよ。傷口はまだ完全に塞がっちゃないが、立てんなら問題ねえ。さっさとお家に帰るんだな。え？母ちゃんとかかみさんとか子供とか誰かは心配してんだろ。俺は迷惑はごめんだ。そうそう。場所は適当に自分でやってくれ。あのよ。おい、あの男やっぱ死んだか。死んだだろ。いや、生きてるよ。なんだヤクザ。俺の負けか。悪いけど負け分はつけて頼むよ。わかったよ。しかし釣り糸で縫っただけでよく直せるもんだ。さすが元看護師だな。この男の生命力あっての結果ってとこだ。ああ、なんてしぶとい野郎だ。お前が死ぬ方にかけて損したぜ。おとなしく死ねっての。Yeah, fishing line of stitches. お前が負け分もらってくれんのか。やめろバカモン。Just received that. 久しぶりに大量だ。あんたも一匹食うか。お裾分けしてくれんのか。でもカセットボンベを切らしててな。一本調達してくれたらそれと魚は交換だ。ああ、マジかよ。仕方ねえ。ちょっくら探してくるから待ってて。 Yes, you can. What's up, PQ? あのよ。 Fucker hurts you up. どうした？そう。いろいろ聞きてえことが。とりあえずここはどこだ？偉人町だよ。偉人町？偉人町。伊勢崎偉人町。ここは横浜だ。知ってるだろ？横浜。His body get transported all the way from Kamurocho? 横浜。なんで俺が横浜に？そんなの俺は知らねえ。3日前かな。夜中周りが騒がしいと思ったら仲間が血まみれのお前さんを担ぎ込んできたんだよ。ゴミ捨て場に捨てられてたっつってな。死んでるかと思ったんだが気を失ってるだけだった。死にかけちゃいた。で、あんたが手当てを。うん。でも見りゃ分かる通りここじゃろくな手当てはできねえ。助かったのはあんたがしぶといのと弾の当たりどころが良かったことだ。弾は心臓をギリギリかわして動脈を傷つけず背中から抜けてた。
軌道がちょっとでもずれてたらあの世行きだったはずだろ。 Yeah, lucky. そっか。ありがとね。つまりあんたは命の恩人。勘違いすんじゃねえ。え？ここで死なれちゃ俺らが困るんだよ。困る？殺人事件となりゃ警察が来て目撃者を探すために俺らにいろいろ聞きに来るだろう。かもな。 Yep. マスコミもドヤドヤやってきて俺らにカメラ回してマイク近づけてくるだろう。かもな。かもなじゃねえ。バカかお前。 Pliers and そもそもここに scissors. 俺らは住んじゃいけねえんだよ。自分で So some shit you can 俺らは不法居住者なんだ。 squatters. しかも住んでる奴らはいろいろと訳ありのもんばっかりだ。カメラだのマイクだの迷惑どころか命取りになるやつだっているんだ。分かったか？分かったよ。いや、とっとと自分の家に帰れ。自分の家。すまねえな、イチ。帰る場所なんてねえんだ。俺には。迷惑はかけねえ。少しの間だけここで休ませてくんねえか。やだね。頼む。ちょっとだけ助けると思って。助ける？まさかお前俺らが助け合って生きてるとでも思ってんのか？俺たちは奪い合って生きてんだ。俺らの世界ってのはな、コンビニで廃棄された弁当一つを狙って何十人もが群がる世界だ。お前がここにいるとその分誰かの食い口が減る。大迷惑なんだよ。さっさと消えろ。分かった。めんどくせえな。傷もまだ治ってねえし体力も限界。倒れて当然だ。しょうがねえ。少し休んでけ。ありがてえ。あんたなんだかんだでいい人なんだね。ここで死なれちゃ困るって言ったろ。それだけだ。そうだったよな。でも恩に着るぜ。とはいえまずどうしたもんかな。どうしたもんかって何がだ。俺はお前と長い付き合いをする気はねえ。でもここにいる以上俺の言うことを聞け。ああ、分かった。お前名前は？一番。春日一番だ。偽名を使うとは意外と用心深いな。まあこういうとこじゃ偽名を使うのは普通だ。でもネーミングのセンスがねえな。偽名ならもっと。本名なんですが。え？そうなのか？ああ、これは失敬。ああ、じゃあ一番でいいな。ああ。で、あんたは？難波だ。難波。偽名なんだろ。さて、どっちでしょうか？興味ねえよ。そういうこと。ここではそんなのはどうでもいいんだ。ところでお前、少しくらい金持ってんのか？一文なしだろ。なあ、一銭もねえよ。問題ねえよ。でも今からすぐ金を作ってもらうぞ。稼ぎ方は俺が教えてやる。なんだよ、いきなり金を稼げって。ここにいたいんだろ？でもそれは俺の一存じゃ決められねえ。村長からの許可がいるんだよ。村長？ここの秩序を保ってる古参のホームレスだ。村長の許可さえもらえば、まあお前もしばらくここで安静にできる。でもそれにはまず多少の金を稼いでもらうのが一番なんだよ。上納金ってことか。そうとも言えるが、ちょっと違うな。村長はな、甘えを許さない男だ。働かない者や怠け者、嘘つきは徹底的に排除する。そういう人に許可をもらうには、汗水垂らして金を稼いででもここにいたいっていう意思表示が大事なんだ。わかるか？わかった。
でもどうやって稼げばいい？教えるって。夜までに少し稼ごう。ついてこい。Okay. さて、じゃあ始め His るぞ。 clothes all dirty. 始めるって何を？稼ぎ方を教えるって言っただろう。よく見とけ。これが俺たちの稼ぎ方だ。Some laundry done and then some. 稼ぎ方ってこれかよ。かっこ悪いな。かっこいいとか悪いとか言ってられねえんだよ俺たちは。プライドなんか捨てて地べた這う覚悟がねえと生きていけねえぞ。ん？この感触は500円玉。え、本当か？間違いない。今日はついてるぜ。それ。なんだくそ。変な気分持たせるんじゃねえよったく。ほら、次はお前がやる番だ。この付近にある自販機一通り回って調べてこい。あとゴミ箱もな。金になるものが捨てられるかもしれないからよ。分かったよ。俺は先に戻ってるからよ。お前も調べ終わったら戻ってこい。この町は危ねえ連中がたくさんいる。あまり遠出しないようにしろよ。じゃあな。しっかりやれよ、新入り君。Treasure hunt ability. Such a goddamn fire once in college. Oh, nice. I remember the highest thing I've ever found on the ground was 20 bucks. I was like, oh my god. I'd see him in Booksy. Bug catching? Weapon creation for bugs? What the fuck, man? Combo meals. That's cool. He's now a deadbeat. No longer a Arakawa loyalist. My gear! My clothes so dirty as shit. Oh, nutty. Get my the item box. Brr. Hey, these guys got like a little mini fridge. An old French fry. Sort of bolus. Hand grenade. Bisabol. Oh. Ooh. They gave me a lot of crap after all my suffering. Thank you. Thank you. Thank you, Sega. Thank you, video game. You did your job as a freelancer, as a hero, as a homeless guy, as a detective, as a hitman, a gangster, barmaid, clerk, bodyguard.
Dude, all these jobs, what the heck? Oh, and it's crafting, okay. MP increase is good. Like my gear. That's right, yep. It takes some time for it to play. Eat bolt gun! Like that. There's a delay. What's my level at? Let me look. Dude, ice attacks? I have no ice attacks yet. I just have light element, which is my fist right now. Okay, what is it? Ichi. No charisma. Get some smirk. Knucklehead, Inquisitor, Sharp. Oh, they have different levels of what is this? Tasteless, Garish, and Offensive. Head Turner. I just want to be as good as Space Dandy. I'd be the best dandy of them all. Uses elemental damage. Well, the MP is for me to use my special skills. Like, I mean, you're right. I didn't like carefully look. Let me look. What's this for again? Oh, it gives me agility. The agility is for like the initiative table, and it also helps me with dodge. I don't really do any cold damage, but like it's the agility that I want. Yeah. Because if I can dodge, if you can dodge a ball, if you can dodge a wrench, you can dodge a ball. Dodge, duck, dip, and dodge. Yay! Treasure hunting. 50 yen. Yokohama, huh? Hmm. It's definitely not like Yakuza 0. Take care when you don't dodge. Yep. This is true. And the reason why I increased my MP instead of my HP is because, like, MP, I don't have a lot of MP restoring items. And Ichi, he has a problem of having a threshold of MP instead of HP. That's me that. The chief. Buzz. 一番と言います。訳あって撃たれたんだろう。そりゃ腐るほど訳もあんだろうよ。はい。体が回復するまでここに置いちゃくれませんか。これっぽっちですが、金も用意しました。てめえが稼いだ金だろう。せいぜい盗まれないようにするんだな。え？受け取ってもらえないんですか。俺はここにいちゃダメってこと。ここに住む人間にとって重要なのは金よりも身の安全。 You're basically an assassin. わかります。A marksman.
金を持ってくるような新鋭になら島を荒らすようなことはしねえだろう。ありがとうございます。村長の恩義必ずお返しします。恩義？ヤクザかお前。ええ、つい最近まで。当の昔に見捨てられてたみたいなんですけど。I wonder if he's gonna start his own family or just provide the Tojo clan or something. 何があった？ Or make his own family. 話せ。18年も無所勤めした子分を撃つなんてなかなか根性のある親分だな。辛いか？辛いとかどうとかってなんとも言いようがないっていうか。やるよ。ありがとう。尻尾はちぎってこんな風に先に入れてみな。しみるな。これぞ偉人潮流ヒレ酒だ。体が治ったら出ていくもよし、住み続けるもよし、好きにしろ。本当にありがとうございます。で、明日からどう暮らすんだお前。自分の食いぶちは自分で何とかしろよ。 Can I get a haircut and new clothes, please? You see the bullet hole on his shirt. じゃあ朝5時半に出るぞ。とりあえず無難に缶でもやるか。缶拾いのことか。そんなに早く起きんのか。早いもん勝ちの奪い合いだからな。寝坊したら置いてくぞ。わかった。やる以上はバッチリやるぜ。He was 18, related to an AK, okay. That can be rolled around in many areas. For me is I like to identify, okay, what are my strengths or weaknesses? What I can do with or what can I do without? What do I lack? So it's like if I'm already beefy, I just cover something like, let's say with agility, like in this game. I'm already beefy with Ichi, so I just get something on the side like agility that can help like crit or dodge. Oh, Nunbo. Han-san? And if I have a problem like with resource management, then I need to increase it in some way. A can-do attitude. Can collection. Worthwhile. By collecting. Heal and provide damage for your team. It's crazy what you can do in Payday. What build? 3-wheeled. Can collection time. そいつは後ろに漕ぐとバックもできるんだ。結構便利なんだぜ。よしよし、大丈夫そうだな。じゃあその辺一周して缶拾ってこい。
Mozambican bolt action is very fun. Let's see me some bolt action rifles. Time to get some can. What's to do? What's to do? Is there like no pedestrians or anything? Energy drink. I hope you don't crash or eat shit. So basically turbo boost, got it. Yes. Oh. It's like Mario Kart but with cans? Woohoo! Shit. Oh no! Oh. Everybody's stuck. God damn you, physics. Hey, Alex. You have the can battle now? We got a can battle. Cut. No fence in his fucking laser sights. Need for trash. Go. Need for speed. Need for trash. Sate cool. Yeah. No rival. Chotomate. Whoa. I will have that drink. I will have that drink. I will have that drink. Oh, you can only keep one? Yeah! I will have that drink. Yes. Ready? Yeah. Oh! Hayai! Fasto! My god! No telling good mind car. No 30 second.
in here. Any quest for cans? Oh, I see you two have played the Rainbow Six Siege Acidica. Okay, let me fuse though. There's ranks of collecting cans. Echo points. Cash food or what kind of drink you want. That kind of nothing. About the greedy middleman. 150 yen, 400 yen. Rather the fittest, yep. Commodities. Call him Kansan. Kansan, Kansan. Play as Fuse. We played The Lord. I heard he got a rework too, so there's that. Yeah, stop playing Siege. Every now and then I dip on For Honor. 米が食いてえのは100も承知だが、今朝はパン屋の廃棄日でな。文句言うんじゃねえぞ。Fish bread. コッペパンか。なんだ？文句言うならやらねえぞ。そうじゃねえ。大好きなんだよ、これ。あ？無所の中じゃ毎日。 くせえ麦飯ばっか食わされててよ。でも週に1回だけ普通のコッペパンが出るんだ。それが楽しみでしょうがなかった。なんで普通のコッペパンだろ。普通ってのがいいんだ。無所は普通の場所じゃねえ。くせえ飯を食ってるとそれを嫌ってほど思い知る。俺にとっちゃコッペパンの普通の味ってな。 シャバの味だったんだ。シャバの味ね。ほらよ。いただきます。うめえ。面白いやつだな。 Oh, collectors. This is where his real skill comes in. Fighting people. Yes! Chinese. 寝床料って名目でホームレスから金を巻き上げてんだ。はあ？なんで金払わなきゃいけねえんだ？ Still seal, yep. そうじゃねえが。 Okay, no more bad. 来る前からそういう決まりになってんだ。 Give this man a medal. そんな金払う必要ねえじゃねえか。拒否すりゃいいだろ。俺だって毎回ぶん殴ってやりてえと思ってるさ。 だが支払いは村長が決めたルールだ。村長が？噂じゃてえは半品リューマンのメンバーらしくてな。You man. 半品リューマン？偉人町に昔から根城がある地域マフィアだよ。奴らを敵に回せば何されるかわからねえ。殺されかねねえからな。何がマフィアだ。よし。恩義を返す時が来たな。やめろ。
村長はここの平和を維持するためにしぶしぶ支払いを飲んだって話だ。村長の考えを無視する気か？それはだからおとなしくしろ。それより一番2000円持ってるか？いや、とてもそんなにねえよ。やべえな。俺も自分の分で精一杯だ。一番あん中に隠れたろ。俺がうまくやる。絶対動くんじゃねえぞ。なあ、分かった。 A box. Always the box. よう、なんだちゃ。ケーキはどうや。景気のいいホームレスなんて言いやしませんよ。そんな甘ったれたこと言ってっから社会復帰できねえんだ。 Metal Gear. 毎日酒飲んで寝てだらしねえ暮らししやがって。おっしゃる通りです。すみません。なんだこのでけえのお前のか。ちょっと荷物が増えたんですよ。荷物？おい、中身確認しろ。待てよ。俺にもプライバシーってもんが。てめえみてえなクズにあるわけねえだろ。やめろ。触んじゃねえ。チワース。Oh. いやー、ごめんよ南波さん。やっぱこんな奴らに我慢することねえよ。誰だお前。 I love that. 昨日からここでお世話になってるもんで。 A can of whoop ass is the box of whoop ass. だったらてめえもここの住人ってことだよな。住むからには払うもんきっちり払ってもらうぜ。金はねえ。ま、あったところで払う気もねえ。おいナンバー、めんどくせえの連れてきやがって。しかもそれを俺らに黙って書こうなんてよ。後でたっぷりお仕置きだぜ。この人は俺の命の恩人だ。その手どけろ。はあ、かっこいいね。まあお前みたいに尖った信号は時々いるんだよな。だが負け犬はどこでどんだけ吠えようと所詮負け犬の遠吠えってやつよ。そういうバカには体で思い知ってもらうしかねえな。止めねえでくれよ南波さん。止める？冗談じゃねえ。止めても殺されて川の底に沈められるだけだ。こうなったらこいつら一発でも殴ってから死んでやる。なんばてめえ、何信号に巻かれてんだ。二人まとめて空き缶一つ拾えねえ体にしてやんぞこら。よっしゃ行くぜ。やってやるぜ。 Let's go. よし行くぞ。 What's up, Raphael? How's it going? I probably butchered your name. I always have, but I might as well just say Raph. It's been a while. Yep. Back in the days of Warframe. The umbrella is a gentleman's weapon. Yes. Here you go. Got your ass on the ground. In the ground, critical. Recover MP. Is that a passive trait? Sorry, bleeding. That's not Gucci.
Tenacious Feast. I'm playing Yakuza 7 like a dragon. There's gnarly bread. Blows his trademark smell all over enemy's face. Learn defense. Pitiful look. I don't want power nap. Was sleeping on a spot. Pigeon raid. Go, my pigeons, go! They scatter beans and summon pigeons. What the fuck? He's like a sorcerer. He's like a wizard. God damn it. Bam. Bam. You created him. Stare down. Mad dogging. Face. Face my power! I had blade this is up. I'll take a nap. He sucked on a spot. What the fuck? Rock swine, let's go, bitch. Oops, I did the other one, but it worked. Quite the time. Ooh. Go, pigeons, go. The Zero Fox is great. I'm gonna headlock your ass real quick. Yare! And I can't go wrong. Go, pigeons, go! Yeah, I've been playing Yakuza 7. If you're talking about like time sink investment games, well, I divorced Warframe, so does that. It's probably good to go. I know, right? Your character. So Ralph, what's to do with you though? What else have you been playing? I'm glad you remembered this dream. In my crusade. The voice working where they kept the house, yeah. I took the deposit though. So tactile. 最後のチャンスで謝るなら今のうちださ。だから謝らねえっつーの。後悔しても知らねえぜ。よく吠えるな。じゃあ謝んねえとどうなるんだい。半品なんとかってのがやってくんのか。半品なんとかはそんなに強えのかよ。当たり前だ。横浜最大の中華マフィアだ。おい、てめえらよくわかってんだろうが。はあ。で、その最大の中華マフィアの幹部連中がここまでわざわざ来んのかよ。何？じゃあさっさと帰って幹部に報告しろ。小遣い稼ぎしてたらホームレスに返り討ちにされましたってよ。でもどうかな。じゃあ俺らが敵取ってきてやる。なんて優しいこと言って出張ってくれんの。おめんとこの幹部はそんなに暇か？暇マフィア？あ、暇フィアか。Yeah. ふざけやがって。ふざけちゃいねえ。おめえも組織の人間ならわかんだろ。幹部が下っ端のいざこざくれいでいちいち出張るなんてしねえことくらいよ。こらめ！てめえ、これで全てのもんじゃねえぞ。後できっちり筋通させてもらうからな。うるせえ。大体ここはリュウマンの島の外だろうが。マジか。そりゃますますまずいんじゃねえの、ていちゃん。何？俺は横浜のことは詳しかねえけど、縄張りくらいはきっちり決まってんだろ。あんたにとっちゃ軽い気持ちの小遣い稼ぎでもやってることは立派な島嵐だ。自分とこの縄張り越えた上にホームレスからは返り討ち。
組織のメンツも丸つぶれか。どう報告するか。大変だなこれ。貴様ら。なあ、ていちゃんよ。下っ端ってのはきついよな。俺もよくわかんだよ。でも弱いもんいじめはよくねえよ。うそ！今日のところは開いてやる。帰るぞ！そっか。じゃあ次はなんか食いもん持ってきてくれよ。League of Legends. Hey, League of Legends just came out with a big, huge update recently too. ことをしてくれたな。いや、 Online. でもこれでも奴にビビる必要ないっすよ。Zombie stare. 次にあいつらに手を出したらすぐに出て行かせる。 Banishment. 俺らにとって一番重要なのは明日の寝床なんだ。忘れるなよ。いいな。あんなに怒ることはねえのによ。いや、すまねえ。やっぱ俺、勝手なことやっちまったよな。いや、お前の見立ては間違っちゃいねえよ。おかげでずっと溜まってた怒りが発散できたってもんだ。俺だけじゃねえ。見てたみんなもすっきりしたはずだ。礼を言せ。そんな、礼なんてやめてくれよ。しかしお前は人を怒らせる天才だな。は？わざとじゃねえよ。それに、そんなのやべえだけだろ。間違いねえ。でもな、厄介な才能でもその人間の魅力には違いねえ。そんなもんだ。どうだかね。しかし知らなかったな。横浜じゃ中華マフィアがあんなに幅を利かせてんだな。中華マフィアだけじゃねえ。この町を仕切ってるのは偉人さんだ。偉人さん？赤い靴履いてた。Says you people being a pain in the ass. 偉人さんに連れられて行っちゃったと。さっきのテイが所属しているのが中華マフィアハンピン・リューマンだ。そしてこっちがコリアンマフィア。つま The り Koreans are here. もちろん日本のヤクザもいる。その名も横浜清流会。この3つを総称して地元の人間は偉人さんって呼んでんだ。じゃあ横浜清流会ってやつはやっぱり近江連合の傘下なのか。バカ言え。清流会は未だに一本独行を貫き通す筋金入りだ。じゃあ偉人町に近江連合は？近江連合どころか偉人町には東上会さえ入ってきた試しはねえ。日中韓によるこの鉄壁は肉の壁って言われるくらい頑丈だ。よその勢力は決して入ってこれね肉の壁か。すげえ例え方だな。じゃあその3つが連携して町を守ってんのか。連携？そんなことしてねえさ。この3つはな、昔っからバッチバチに睨み合ってんだ。え？じゃあ明日にでも戦争が起こったって不思議はないんじゃ。まあ冷戦状態だな。冷戦？何か少しでも摩擦が起こればいつ Hip-hop 爆発しても stands おかしくねえ火薬庫みたいな状態ってことだ。なるほど。一番よ、いつ爆発するかもわかんねえ火薬庫に盗みに入る気になるか。冗談じゃねえよ。だろ。つまり冷戦状態である限り外部の組織は横浜に手を出さねえ。出したくたって出せね一触即発だからこそ侵略者を防いできたってことか。
でももし火薬庫に火がついて横浜の内部で戦争が起きちまうことだってあるんじゃねえのか。考えたくもねえな。あの3つの組織はそれぞれがマジで半端じゃねえ。それこそ核爆発くらいの衝撃が走るんじゃねえかな。でも随分長いこと戦争もしてねえんだよな。だったらもうそんな気もさらさらねえだろう。意外とその偉人さんの幹部ってのも冷戦にかこつけてのんびり構えてるんじゃね。それは違うな。3つのトップはそれぞれが最強を目指し合うことで冷戦が保たれてるってことを誰よりも知ってる。むしろ日々組織力を高めて成長を続けてるはずだ。火薬庫のデカさは増すばかりか。横浜の裏社会で生きるってのはそういうとこで生きる覚悟が必要ってことだ。なるほど。十分気をつけろってか。まあな。でも一番お前はラッキーだったんじゃねえか。あ？なんでだよ。お前は近江に寝返った親分から撃たれた。そして誰に運ばれてきたかは知らねえがこの横浜に来た。でもここ横浜は関東で唯一近江の手垢がついてねえ場所だぞ。少なくともここにいれば安全なんだからよ。そこはラッキーだろうよ。でも俺は一日中でのんびりしてていいのかな。じゃあさっさと出てけ。止めねえから。分かってるよ。すぐに出てくよ。何すんだよ。当分無理だ。無茶すりゃまた倒れるだけだぞ。口で言ってくれりゃ分かるっての。はあ？は？なんだそれ。やばい。覚醒一番。え？万札だ。あいつ万札持ってるぞ。万札だ。おい落ち着け。俺昨日この辺で万札落っことしたんだよな。何言ってんだよ。これは一番のもんだ。いや俺は万札なんて覚えがねえんだけど。ほら見ろ、やっぱ俺のだ。ほら返してやれ。いや久しぶりだなゆきちゃん。もう一生会えねえかと思ったぜ。今綺麗にしてやっからな。待ってろよ。なんだこれ。どうした。裏が真っ白。おもちゃの札じゃねえか。いやちょっと待て。こいつはおもちゃじゃねえ。表はどう見たってモノホンの万札だ。それに透かしだって入ってる。おもちゃで透かしは入れねえやな。じゃあ裏はねえけど一応本物か。5000円分は使えるとか。あほってことはつまりこれって偽札。偽札。お前どこでこれを手に入れたんだよ。違う、これは俺のじゃねえ。俺が落としたもんだって言ってたのは誰だ。俺が万札なんて持ってるはずねえだろ。持ってりゃとっくに使ってるよ。分かってる。やめろ二人とも。お前のだろ。お前なんでこんなもん持ってんだ。こんな厄介なもの持ち込みやがって。いい迷惑だ。あのなあ、こいつをここに置いとくともっと厄介事持ち込むぞ。こいつは追い出すべきだ。だから知らねえっての。偽札なんて全く覚えがねえよ。嘘つき。じゃあこれはどっから出てきたんだよ。待て。確かにこれは一番のポケットに入っていた。だがポケットには撃たれた穴が開いてるんだ。もし一番がもっと前から持ってたとしたら
万札にも銃弾の穴が開いてるはずだ。だがこいつは開いてねえ。撃たれて気を失った後、自分で入れるなんてこともありえねえ。つまり撃たれた後、誰かが一番のポケットにこいつを入れたんだ。誰が何のために？わかんねえよ、そんなの。まあここに運んできたやつなのかな。でもそれが誰なのかもわかんねえんだよな。ああ、そもそもなんで俺がここに運ばれてきたのか、なんでそんな札があんのか、本当にわけがわからねえんだよ。嘘じゃねえよ。とにかく俺たちは警察が絡むような揉め事はごめんだ。そんなもんさっさと捨てて、もう騒ぎ起こすんじゃねえぞ。騒ぎにしたのは誰だ？村長に報告するぞ。南波さん、そりゃ勘弁して。だよ、分かった、約束する。騒ぎや揉め事には気をつけるから。やっぱ俺はここにいるべきじゃねえよ。だからって他に行くあてもねえだろ。だけどどこへ行ったってここよりはマシな気がするぜ。え？一日足を棒にして働いてこのざまだぜ。そもそも世の中にはよ、これっぽっちよかもらえる仕事っていっぱいあんだろ。あるだろうな。あるだろうなって。じゃあやろ Well, うぜ。the bums backed off, so right now the only thing we have to worry about is who dropped Ichi there, and why they give him the fake bill. そうだ。ハローワークにでも行きゃなんかあんだろ。あのな。 I'll sure the bums are done. 簡単に言うんじゃねえよ。みんな聞いてくれ。何する気だ？なあ、みんな、なんでこんな暮らししてんだ？一度でもハローくらい行ったか？ Hello, work. 行ってねえって顔だな。あんたたち体力はあるじゃねえか。手先の器用なやつもいるし、料理がうまいやつだっている。なのになんで仕事を見つけ I mean, we looked at the back, we didn't see anything. He raised it to the sun, and it's only a watermark scene. That's it. おいおい。 Unless it needs a specific like light, you know, like a red light. You know, the thing they have in like photography rooms or some shit. Oh, what do they call it? A black light, I guess. Because he put it to the sun and they just see a watermark from the middle of the bill. いい加減にしろ。みんな、それなりの理由があってここにいるってのは忘れたのか？ああ、訳ありってことだろ。覚えてるよ。でも多少の訳があったってここに居続けるよりマシだろ。めんどくさがらなきゃ働けるところぐらいあるさ。前科持ちでも大丈夫だって。てめえ、勝手に決めんじゃねえ。ここには前科者も確かにいるさ。でもほんの数人だ。ほとんどのやつは罪人なんかじゃねえ。騙されて借金の保証人になっちまったやつ。家族のために頑張ったが期待に応えられず、その家族にも逃げられて途方に暮れちまったやつ。みんな心が折れて仕方なくここに流れ着いてきたんだ。お前、心が折れちまった人間の気持ちがわかんのか？みんな家族や親兄弟もいて捜索願いも出てる。待ってる人間がいるって分かってんだ。そりゃそこに帰りてえさ。でも帰れねえよ。折れた気持ち引きずったまま帰れやしねえ。そんな奴らを無理やりハローワークに連れて行くだ。そんなことしたら一発で居所がバレてまたどこかをさまよわなきゃなんねんだぞ。働くのをめんどくさがってるだと？みんなまともな仕事をやりてえよ。でもそういう仕事に就きたくてもそれができねえ事情があるんだ。だから遠回りでもここで頑張ってんだよ。すまねてめえの価値観を押し付けんのはやめとけ。まあでもよ、例外もいるぜ。え？一番の言うように
前科者でめんどくせえことから逃げてるだけのやつも一人いるな。あ？俺だよ。確か難波は元看護師だったよな。なんでホームレスに。んな話はどうでもいいんだよ。お前の演説には一理あんのも確かだ。よし、思い立ったら吉日だ。一緒に行ってみっか。ハローワーク。He joined the party! I love the music. Tag team, Essence of Mayhem. The tag team move? Huh. Immune to poison and cold. What a hoe, bro. Yep. He got us a bro. Can I get through here? Let me out! Nope. There's a blockade. Weight of the dragon. Weight of the dragon. But where would we prompt these conversations at? It's out of nowhere. We're fully healed, so is that. そういやよ、お前の背中大層な入れ墨が入ってたじゃねえか。ありゃ竜か。いや、あれは竜じゃねえ。竜魚だ。竜魚。ああ。本当は竜を掘りたかったんだけどよ。なんで竜を掘らなかったんだよ。竜ってのはうちらの世界じゃ一流の極道の象徴みたいなもんなんだ。俺みたいなペーペーが軽々しく背負えるようなもんじゃねえんだよ。へえ。Oh, okay, I get it now. 竜魚ってのもなかなかかっこいいじゃねえか。だろう？俺も気に入ってんだ。He's like a dragon, but he wants to be a dragon. この竜魚を竜以上に輝かせてやりてって今はそう思ってんだ。へえ。いい心意気じゃねえか。How to put it towards like Japanese mythology and whatnot is the koi fish eventually will want to become, you know, a dragon. And how they do that is the fish leaps over what's called the dragon's gate. Once they leap over the gate, they become a dragon. A man amongst men, I guess you could say, and then some. Okay, so that's a good thing to know. Smartphone. The clothes are still shit. So that's a lovely ending. 強くなった気がするぜ。よっしゃ。よっしゃ。 Don't care. 強くなった気がするぜ。The wood did see. Yes, I can save. Yeah, next while. I don't know if he'll come back and help the homeless people. Hopefully they'll be a part of it. It looks like his story is to probably rebuild the Tojo clan, and it said he might become a chairman or something. I don't know, make his own family. Restore the Omi Alliance. I don't know. There's a lot of questions I have about this game. Real good. And then some hand quest. Shogi. Enemy nearby. See what his tag team ability is like. There's a dude on the ground. Treasure hard. Nothing, how lame. Yeah, music shit down. Hungry, hungry, homeless. They got umbrellas. Items.
I don't know how you tag, but that'd be kind of nice. Essence of Mayhem. Oh, 30! A grandiose display of absurdity that damages a single enemy. A deeper bond with your party members makes them more powerful. Status effects can I join? It's a Mayhem! Oh! Blazing charge. Flaming gas breath. Anudra kick! I like it. And again, weaken too is a weaken effect. Have a look. Oh, he begs. Oh, he has no items on him. Oh. I just persuaded him to leave the fight. Wow. Watch out these skills of what they do and the animation's like, that's awesome. Gyarados. Dragonfish Gyarados. Combo with a shotgun, Jesus man. So violent, so violent. Oh wait, I gotta go see that skills. There's a fight right behind us. Winning of the world. Skadoosh. Gnarly breath. Assassins. Oh my god. Oh, that's something. Perfect defense stall. I think it was supposed to be a Primal Rampage, Primal Savage, or Primal Rage, an old ass fighting game with dinosaurs and crap. There'd be a monkey that would like do fart gas and spit stinky breath and shit. It's cool. Exora! What does auto attack look like? Like skiboosh with the umbrella. Oh. Yeah, Namba doesn't have a lot of HP, that's for sure. Slapstick. I love it. Liverpool. Tattoos, eh? Ooh. Maybe one day. 10 yen. The year is 2019 is again. Before the Rona hit. 42. ナンバーは確か41かな。どっちも望みは薄いな。年なんて関係ねえ。仕事ってのは熱意だ、熱意だろ。熱意ね。やる気はあるっつってんだろ。まだまだ若いやつには負けねえよ。松尾さん、あなたお酒臭いですよ。Well, Ichi, let's see, he went 18 years in prison, so 42 minus 18. What was that? He was 24 when he went in, yeah. そういった方は斡旋しかねますんで。He just has the superior Asian genes where you can like look young for a while. バカ野郎、こんなとこ二度と来るのか。Oops. Sorry, technical difficulties.
Oh no! はい、よろしくお願いします。 Damn it. I'm gonna have to power reset the game maybe. ですが、今住むところがなくて、でも仕事は真面目にやります。酒も飲んでません。では今回は特別にもう決定か？ご実家の住所を書いといてください。え、なんだ。あ、でもその実家もないんすよ。ああ、いわゆる路上生活ということですね。では自立支援センターの方へ行ってください。なんすかこれ？健康診断や技能講習を受けられますんで。いや、俺が紹介してほしいのはこういうのじゃなくて仕事なんすよ。現状では斡旋しかねます。規則ですので。お願いしますよ。俺頑張りますんで。 Oh. 無理なものは無理です。 I had a school teacher in high school who basically looked the same way she did when she was in high school. And she was like 60 something. And she literally looked as though she would be like my older sister. Like, it's fucking insane. 熱意は伝わったか？いや、全くダメだ。だよな。俺も門前払いだ。捨てる神はいても拾う神はいないってことさ。まったくその通りよ。どうだい、見捨てられた者同士、その辺で仲良く飲まねえか？お前と一緒に住んじゃねえよ。ホームレスの分際で透けしやがって。こんなんだったら魚でも釣りに行ってる方がマシだったぜ。とんだ無駄した。腐るなよ。他に方法がある。諦めちゃダメだ。Oh, it's あ whatever. んたたち仕事探しに来たのかい？ああ、だけどホームレスには斡旋できねえとよ。それは難儀だね。でもそれじゃ困るだろう。そりゃ参ってるさ。でも仕方ねえよ。でも見たところあんたたち根は悪い人間じゃなさそうだな。 Asian jeans can do some crazy things, man. お世辞なんていらねえよ。でもありがとうよ。今夜ちょっとしたバイトをしないかい？あ？と言っても雇い主は私じゃないよ。 Shady business. サンダーの向こうにスナック街があるんだが、そこにハーバーライトっていうスナックがあってね、ママさんが今夜一晩だけバイトを探してるらしい。スナック？一体何すんだ？さあね、詳しくは知らんが、ママさん。仕事をこなせば5000円ほどくれるみたいだよ。5000円はありがてえ。行ってみるか？ああ、ありがとな、おっちゃん。ちょっとこんなところで斡旋しないでくださいよ。何のことだ？見てましたからね。規則違反ですよ。まあまあ、規則や法律の中だけでは救えない人間もいるんだよ。これくらいは許されることさ。はあ、いっつも勝手なんですから所長は。He's a director? Huh. Well then, Korea.
I do like the loading screen though. You can't see it much, but you look at it. It's just the party members. I like that. You're in a moment now. I feel so dumb. Because I pulled out the wire on accident. But I can still play, so that's fine. The town at rock bottom. Oh, what are we doing here? This is a lead, right? They whoop your ass. Capitalist Punisher, burnout bully. Okay, so that one. I summoned the pigeons. Oh. Made $300. That's some luck I need help. Yes, me when I was well. That's pretty cool, man. Take part, trash that. Good one on you, Seneca. You a good show, brother. Oh, Dora. Look at that one, okay. Rock swine. Nice. Summon the pigeons. Well, I'll pay just as well. And he was wounded too? Shit, hey, you did him good service, man. That shit for money. Break this shit for me. Well, I never had to break shit for money, but someone told me to burn some shit for money. D was just like crying, brokenhearted on a sidewalk. There was some stuff in a pile. I saw a bunch of pictures like, oh, it's this kind of stuff, huh? He's like, hey brother, it's hard for me to do this, but can you burn this shit for me? I'm like, sure, man. You alright? He's like, yeah. It's hard for me to go through with it. Like, sure thing. Oh yeah. That's for the gasoline, pour that bitch and whack. Your petty large. Feels good though. It feels good. I'll rock you. This oh, it's a skippy. I dig. Part of tab. Oh. Now window's broken. ハローワークのおっちゃんに紹介されてきたんですけど。え？ハローワーク？私が頼んでおいたのさ。ハロワの神戸に用心棒よこせってね。
ちょっと花子さん、勝手なことしないでよ。そんなの払うお金ないわよ。5000円で命張ってくれるなら安いもんさ。2人もよこしてくれるなんて神戸も気が利くね。ちょっと待ってくれよ。用心棒、命を払って一体何の話だ。俺らに何させる気だ。一から説明してやるよ。こっち行きな、坊やたち。川沿いに店が並んでるだろ。全部ここと同じようなスナックさ。この辺りの店はもう何十年も泥棒に遭っててね。泥棒？泥棒って言っても盗むのは金じゃないよ。奴らが盗むのは電気さ。電気？東電ってやつか。ああ、あの電線を見てみな。この電線はずっと昔に奴らが勝手に張ったものさ。奴らって誰だ？あれってコミジュルじゃねえか。コミジュル？なんだそれ。もう話したろ。偉人さんの一つ、韓国マフィアだ。コミジュルって名前の組織なのか。いや、連中に名称はねえ。コミジュルってのはあの場所そのものの名前だ。じゃあそれがそのまま通り名になったってことか。そういうこと。ここいらのスナックはずっとコミジュルに電気を使われ続けてんのさ。その電気代だけで1店舗あたり月数万はいくよ。もちろんコミジュルは払ってくんないから店が負担してんだよ。犯人がコミジュルって分かってんなら行動すりゃいいじゃねえか。とりあえず泥棒だからまず警察に連絡か。電話どこだ。それができりゃ誰も苦労しねえだろう。だよな、ばあさん。ま、そうだわね。え？なんでだよ。そうだぜ。警察様の出番だろう。警察は取り合わねえよ。コミジロのアジトに行くなんてやべえことするはずがねえ。やべえこと？どれくらいやべえことなんだよ。生きて帰ることはまずないね。I'm security, depending what you got. Pretty 大げさ good. じゃねえ。コミジルに近づく人間はヤクザ、マフィア、警察関係なく片っ端から消えてくって昔っから有名で墓場みたいなところだぞ。偉人さんの他の連中だってあそこに近づくのは嫌がるくらいだ。南波さんは知り合いいねえのか、コミジュルに。いねえよ。知り合いたくもねえ。そっか。じゃあコミジュルから離れたところでそいつらの誰かを見つけ出してから。あそこから一歩でも外に出たら誰が誰だかわからねえよ。バッチつけてるわけでもねえ。コミジルの連中ってのは偉人さんでもひときわアンダーグラウンドな存在なんだ。なるほど。街じゃあってもわからねえ。会いたきゃあそこへ行くしかねえか。で、行けば死ぬのは間違いなし。というわけで、ばあさん、こりゃ諦めてもらうしかないぜ。そんな簡単に言わないでくれよ。こりゃ死活問題なんだ。そうだよな。なんかいい手がねえもんかな。こら一番、お前何言ってんだよ。関わるのはよそうぜ。だったら電線切っちまえばいいんじゃねえ。コミジュルが勝手に貼ったもんなんだし。バカ言うな。だよね。だから昨日切っちまったとこだよ。え？おおい、何してんだよ、ババ。すみません。私も止めたんですけど。ママはね、そんなことしたらどんな仕返しをされるかわかんないって泣いて止めるんだけどさ、今までもずっとこの繰り返しで、ついに昨日堪忍袋の緒が切れてブチッとやっちまったのさ。私も年かね。年のせいにすんじゃねえ。どうするつもりなんだよ。そこんとこはあんた方に頼みたいわけさ。ふざけんなよ。そんでやったのは昨日だな。コミジュルからの反応は？今日ママが出勤したらこんなもんが店に放り込まれててな。今夜中に復旧しろ。
電線を直せってことか。もし直さなかったらどうなる？そうね。相手は姿も見たことねえ連中だし、連中の言ってることが脅しじゃなけりゃなんか仕掛けてくるかもしんないね。来るかもしんないねって、絶対来るさ。あのな、ばあさんが自分の大事な店を続けたい気持ちはわからんでもないけどさ、さすがに無茶すぎ。自分の店？私はここの常連客だよ。ママのことを思って用心棒を手配したってわけさ。はあ？どこまで勝手なババアだ。とにかく冗談じゃねえ。俺はコミジュルと関わり合うのなんて絶対にごめんだぜ。絶対にだ。そうかい？嫌ならお帰り。腰の抜けたボディーガードに払う金はないよ。ああ、そうかい。こっちから願い下げだ。おい、帰るぞ。すみませんでした。本当にお騒がせしました。あんた、これからどうするつもりだ？電線をまた引き直して、それでも揉めたら誰かにお金を借りて示談なりなんなり。そんなのやめときな。あたしゃ納得いかないよ。うるせえババア。そもそもてめえのせいだろ。ばあさんの言う通りだ。納得いかねえな。あ？泥棒された上、その泥棒にまた金払うなんてありえねえ。バイト代は5000円だったな。ああ、それがママの出せる限界でね。でも構わねえ。俺やるぜ。マジかよ。ちょっと待てよ。仕事を選べる立場じゃねえんだ。人助けして金までもらえるなら願ったり叶ったりさ。いいこと言うじゃないか。あんたはちょっと違うと思ったよ。誰かさんと違って。このババア。本当にいいんですか？ねえ、男に二言はねえ。俺たちで引き受けるぜ。ちょいまし。俺たち？俺も入ってんのか？ま、やる気のねえやつはお荷物だ。嫌ならお帰り。分かったよ、もうやるよ。やりゃいいんだろうが。よし、話は決まったね。心強い用心棒が2人もいるんだ。営業開始と行こうじゃないか、ママ。しかし不気味なビルだな。こんなに電線引っ張って奴ら一体何に使ってんだ？俺が知るはずねえだろ。飲みすぎだぜ、難波。Probably so again. たった5000円ポッチで命かけろって言われてんだぞ。そう言うなよ。死ぬと決まったわけじゃねえ。でもよ、おかしいと思わねえか？コミジュルってのはあの建物の中に閉じこもったままで、そこの人間は大っぴらには人前に現れねえ。何十年もそうだ。そんな奴らが今さら電線を元に戻せて客のいるスナックにわざわざ乗り込んでくると思うか？じゃあこのメッセージはただの脅しってことか？俺はそう睨んでるぜ。偉人町の人間はコミジュルを恐れてる。それはコミジュルも分かってる。こんなもん投げ入れられたら普通はビビってすぐに言うこと聞くのが普通さ。だから石ころを投げて脅して送電戻すの待ってるんだ。戻したかなんて確認もいちいちしねえさ。もし確認しに来てそのままほっといたら？そりゃお前もう一個また投げに来るかもな。俺たちはずっと戻さないって決めたんだ。今はそれで済んでもいつか乗り込んでくるかもしれねえな。だからよ、一番もう石ころで住んでる今のうちにもうこれは脅しだけだっつってママとばあさんほっといてずらかろうぜ。聞こえてるよ。たく
地獄耳なばあさんだぜ。ん？どうした？いや、あれ。誰もいねえじゃねえか。いや、さっき人影が。ポップコーンかよ。I was like, what the fuck? いらっしゃいませ。お客さん、うちは初めてでしたっけ？まあな。あの男、ハローワークにいたやつだ。本当だ。あの野郎、無職のくせに飲み屋なんか来やがって。な、うわら！やめろ！お前、コミジュルなのか？おい、待て！邪魔すんじゃねえよ！なんであんなことしたんだい？雇われたんだ。あの店をめちゃくちゃにすれば大金をくれるってな。お前を雇ったのは韓国のマフィアか？そうだろ？知らねえよ。公園で飲んでたら声をかけられたんだ。店をぶっ壊せば100万くれるってな。邪魔するってんならてめえらも容赦しねえぞ！ほら、かかってこいよ。おらおらおらおら。俺の番だな。逃げるなら今のうちだ。Mayhem! おっしゃ、Raiden charge! Stake a flaming bruh. とどめだ。 Drop a kick. Yeah. お前、名前なんだっけ？ハローで呼ばれてたよな。そうだ、松尾だ。だよな。うるせえ。あのな、お前。店を襲っただけで100万なんて簡単にもらえると思ってたのか？気持ち悪いか。 I think I'm just gonna install the GPU after stream. I'm able to clean, but well, good to an extent, I guess. Just lay in the night, just drag my PC out. No big deal. Just let that fucker in. Charges all day, every day, use. そうかよ。お前に声かけてきたのはどんなやつだった？顔は見たんだろ？さあな、覚えてねえ。てめえ、ちゃんと答えろ。やめろ、ナンバー。 I didn't buy any. Infamous. He gave me his old one. He has a 1060, which literally fits the minimum, which is pretty good. And if things go well for him before he leaves for Georgia, he's gonna move. He's gonna hook me with another card of his. 1060, yeah. 奴がコミジュールのメンバーか。なんだよ。どんどんやべえことになっちまってるじゃねえかよ。あいつアーマーって言ってたぞ。コミジュールに女がいるのか？そんなの知らねえよ。今そんなのどうでもいいだろ。一番見ろ。
Crossbow sniper? Oh shit. どうすんだよ。殺されちまうよ。よし、一か八かだ。 Gotta ground myself and touch some metal. Take off my clothes, be naked, put my stuff together. It's very ballsy. やめとけって。あと、それとよ、スナックの電線の件だ。あれでスナックは廃業寸前なんだぜ。あんたらどっちみち、あの店が潰れりゃ電気だって取れねえだろ。もういい加減、やめてやれよ。お前の方こそやめてくれ。あんたらも気合の入った組織なんだってな。だったらチンケな東電なんて似合わねえだろ。やめとけよ。もう知らねえ。 Namba's like, I accept my fate. Deal.嘘。 ありがとよ。そうこなくっちゃ。おい、帰ろうぜ。マジかよ。Weak. Oh. Hired guns. You take care of it. I mean, I guess it's taken care of. Hold on. Why do you think he'll sell subtle? Just confirm probably from that man who was just here. Huh? That's what he called. Yeah, but I just leave the cable how it is. And we did it. Was he really part of them? Not really. Also, just did what you hired me to do. Serving some humble pie. I thought it was 5,000 yen each. That was total. Sorry, I wish I could be more, but that's all I give. That's all I see. Cool it. We wiped them out. Alright. Well, that's only worth 2,500 yen, huh? Need support. 5,000, we'll call it even. You think I run a hole in the wall like this? Further down the road, there's a small road restaurants. Restaurants, Clean one of them, almost everything less than sparkling. Cleaning duties. Nanba. Kasuga. What's his name? Ichiban. Because yeah, swear it's not fake. Where probably. All silver safes scattered throughout the city. Silver safe key!